Einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister AD, Damen und Herren Botschafter, sehr geehrter Herr Landesamtsdirektor, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Landes, Excellencies, dear guests. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zur Eröffnung des bereits 4. jährlichen Austrian Forum for Peace. Mein Name ist Damita Pressl, ich bin Moderatorin und Journalistin und ich habe die Ehre, Sie heute durch den Nachmittag, durch den Abend sowie durch das Forum zu führen. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the opening of the 4th Austrian Forum for Peace. The opening, the welcome words will be held in German, but there is simultaneous interpretation available, so if you need to, please grab some headphones just outside the conference room in case you haven't done so yet. Die Eröffnungsworte werden auf Deutsch stattfinden, die Keynotes allerdings dann auf Englisch. Sollten Sie also die Keynotes lieber auf Englisch verfolgen, wir haben Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Sie im Einsatz. Die Kopfhörer finden Sie direkt vor dem Konferenzsaal. English is on Channel 1 und Deutsch ist auf Kanal 2. Es gibt nur 2 Kanäle, relativ einfach also herauszufinden. Ja, das diesjährige Forum findet unter dem Themenfokus The Art of Peace statt, die Kunst des Friedens. In Zeiten politischer Aggression und wachsender Unsicherheit wird die Notwendigkeit entschlossener Friedensarbeit immer dringlicher. Die Narrative der Abschreckung und der Militarisierung dominieren. Uns beschäftigt allerdings die Frage, wie nachhaltiger Frieden, wie echte Sicherheit jenseits rein militärischer Logik gestaltet werden können. Strategische Deeskalation, Diplomatie, Dialog und Mediation sowie zivilgesellschaftliche Konflikttransformation stehen dabei im Mittelpunkt. Das Forum begreift Frieden also als Handwerk und als Kunst zugleich und beleuchtet das Thema aus diesen Aspekten heraus. Bevor wir ins Thema eintauchen, ein kleiner Hinweis. Die Konferenz wird, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, professionell sowie auch von zahlreichen Handys fotografisch und videografisch mitverfolgt und begleitet. Falls Sie auf keinen Fotos oder Videos zu sehen sein möchten, dann können Sie uns das in den Workshops sehr gerne mitteilen. Hier in größeren Sessions, auf größeren Panels können wir leider Einzelwünsche hier nicht berücksichtigen. Da würden wir Sie einfach bitten, selbst darauf zu achten, wenn Sie das stört. Ja, damit kann es auch schon losgehen und als erster willkommen heißen möchte Sie der Direktor des Austrian Center for Peace, Tobias Lang. Sehr geehrter Herr Landesamtsdirektor, sehr geehrter Herr Militärkommandant, geschätzte Vertreter des Bundesheers, verehrte Mitglieder des diplomatischen Korps, Your Excellencies, geschätzte Mitglieder des Vorstands des ACPs und des Beirats, liebe Partner und Unterstützer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie als Direktor des österreichischen Friedenszentrums des Austrian Centers for Peace zum Austrian Forum for Peace 2026 begrüßen zu dürfen. Die weltweite Friedenslage gibt uns auch in diesem Jahr wieder Anlass zur Sorge. Laut CPDC gibt es derzeit 49 Staaten, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Von diesen Konflikten sind 13 zwischenstaatliche Kriege. Die Zahl der konfliktbedingten Todesopfer lag 2025 beinahe bei 240.000 Menschen. Und mit 3 dieser Konfliktregionen werden wir uns auch auf dieser Bühne beschäftigen. Das sind die Ukraine, das ist der Nahe Osten und das ist eine Region, die hierzulande oft in der Diskussion und in der medialen Berichterstattung vernachlässigt wird, nämlich der Sudan. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Sudan im April 2023 ist das Land laut den Vereinten Nationen mit der verheerendsten humanitären und Vertreibungskrise weltweit konfrontiert. Das Austrian Center for Peace ist seit einem guten Jahrzehnt im Kontext der Konflikte im Sudan aktiv. Ein Engagement, das wir auch im vergangenen Jahr wieder weiter intensiviert haben. Und das meinen Mitarbeitern und mir, ich glaube, kann ich sagen, ganz besonders am Herzen liegt. Doch neben diesen einzelnen geografischen Krisenherden
die unermessliches menschliches Leid verursachen, stehen wir als Vertreterinnen und Vertreter aus Diplomatie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft vor ganz grundlegenden Herausforderungen, die die internationale Ordnung betreffen. Welche Folgen hat die Erosion bestehender Bündnisstrukturen? Ganz besonders, wenn wir uns vor Augen führen, wie sich die Vereinigten Staaten verhalten. Bricht hier eine Weltordnung zusammen oder ist sie schon längst zusammengebrochen? Und wir sind in einer neuen Phase. Und wie wird die europäische Sicherheitsordnung sich weiterentwickeln? Ganz besonders, wenn wir den noch immer anhaltenden Krieg in der Ukraine berücksichtigen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie ist Dialog mit der anderen Seite überhaupt möglich, während man sich im Krieg befindet? Und wer sind die neuen Mediatoren, die jetzt auf dem internationalen Parkett auftreten? Und ich glaube, ich kann nur von mir sprechen, die meisten von uns hatten vor einem Jahr Pakistan noch nicht als einen der wichtigsten Vermittler weltweit auf dem Zettel. Aber die Situation ist sehr volatil und sie ändert sich sehr, sehr schnell. Ganz generell stellt sich auch die Frage, welche Auswirkungen hat die Zukunft des Multilateralismus für Friedenseinsätze? Wenn wir davon ausgehen, dass klassische Friedenseinsätze eigentlich praktizierter Multilateralismus sind. Und was sind die Folgen davon, dass das Völkerrecht immer mehr ausgehöhlt und nach Belieben neu interpretiert wird? Und zu guter Letzt, kann Technologie dazu beitragen, Frieden zu fördern? Oder, so wie wir es jetzt bei verschiedensten Konflikten gesehen haben, sind neue Technologien eher dazu geschaffen, Konflikte zu verschärfen? Das waren nur einige der Fragen, die uns bei diesem Forum beschäftigen werden. Aber Fragen wie diese verlangen nach neuen Antworten. Sie verlangen nach Dialog, sie verlangen nach Zusammenarbeit und sie verlangen nach dem Mut, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen. Der Titel des diesjährigen Austrian Forum for Peace lautet, wie schon erwähnt, The Art of Peace. Es geht natürlich um den Zusammenhang zwischen Friede und Kunst, aber es geht eben auch um Friede als Kunsthandwerk. Ein Handwerk, das Fachwissen erfordert und sich an Veränderungen anpassen muss, um seine Relevanz in einer sich wandelnden Welt nicht zu verlieren und zu erhalten. Aus diesem Grund wurde 2023 das Austrian Forum for Peace ins Leben gerufen. Hier ist Platz für bewährte, aber auch für neue Zugänge der Friedensförderung, mit dem Ziel, Impulse für die Friedensarbeit von morgen zu setzen und die Herausforderungen in einer neuen geopolitischen Realität anzupassen. Sie alle hier zu sehen, erfüllt mich ebenso mit Zuversicht wie unsere tägliche Arbeit hier am Austrian Center for Peace. Denn Frieden entsteht dort, wo Menschen zusammenkommen, wo man einander zuhören kann und wo man miteinander diskutiert. Auch, und das ist ganz besonders wichtig, wenn man eben nicht der gleichen Meinung ist. Aber wo man unter Umständen bereit ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. An dieser Stelle möchte ich meinem sehr kleinen, aber umso großartigeren Team für die Arbeit des letzten Jahres danken und vor allem für die vielen Extrameilen, die bei der Vorbereitung für diese Konferenz auf diesem Level zurückgelegt wurden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erkenntnisreiches, inspirierendes und auch verbindendes Austrian Forum for Peace 2026. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Lang, für die Willkommensworte, für diese eindrückliche Erinnerung daran, wie notwendig Zusammenkünfte, Foren wie dieses in dieser Zeit sind.
Unser nächster Willkommensredner hat Friedens- und Sicherheitspolitik als ehemaliger Verteidigungsminister aktiv mitgestaltet. Heute ist er Präsident des Austrian Center for Peace, Minister AD Norbert Darabos. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Exzellenzen, liebe Vertreter des Militärkommandos Burgenland, verehrte Mitglieder des Beirates, liebe Vorstandsmitglieder des ACP. Es bereitet mir große Freude zu sehen, dass Sie so zahlreich hier heute erschienen sind, anlässlich der 4. Auflage des Austrian Forum for Peace. Es wurde schon angesprochen, das diesjährige Motto lautet The Art of Peace. Was bedeutet das und was erwartet Sie in den kommenden Tagen? Auch das wurde schon angesprochen. Schauen wir nur Konfliktherde wie in den Sudan, den Nahen Osten oder die Ukraine. In Zeiten mit einer zunehmenden Anzahl von Konflikten und geopolitischen Spannungen wird nicht nur aus meiner Sicht der Faktor Militarisierung immer wichtiger und auch gesellschaftlich relevanter. Umso wichtiger ist es, hier auch einen neuen Blickwinkel einzubringen oder einen weiteren Blickwinkel einzubringen, so wichtig die Verteidigung der nationalen Sicherheit ist. Und ich glaube, dass ich als ehemaliger Verteidigungsminister weiß, wovon ich spreche. So wichtig sie ist, muss Frieden weiter gedacht und gestaltet werden, als nur aus der militärischen Logik heraus. Wir am ACP verstehen uns als Institution, die Frieden sowohl als Handwerk als auch als Kunst, dem Motto des heutigen Tages gerecht werdend oder der ganzen Konferenz gerecht wird. Deshalb sollen im Rahmen dieser Konferenz professionelle Methoden der Friedensarbeit wie internationale Friedenseinsätze, auf die möchte ich dann noch aus persönlicher Sicht zu sprechen kommen, Konflikttransformation, Peacebuilding oder Mediation weitergedacht und thematisiert werden. Wir setzen dabei auf Ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen, Ihre Kreativität und Empathie, um neue Wege für Frieden und gesellschaftliches Miteinander zu erkundigen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen persönlichen Ansatz, einige persönliche Anmerkungen. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Dieses Zitat stammt nicht von mir. Ich entlehne mir diese Ausführungen der nächsten Minute von Klaus Mögling und Josef Mühlbauer, zwei führenden Friedensforschern, die in ihrem Band Komplexes Friedens- und Wissenschaftsverständnis einer kritischen Friedensforschung ausführen. Ich zitiere: Die kritische Friedensforschung geht von einem Verständnis aus, dass der Frieden nicht nur eine bloße Abwesenheit vom Krieg zu definieren ist, sondern als Zustand umfassender sozialer, politischer und ökonomischer Gerechtigkeit, insbesondere als Zustand, in dem die Frage nach der strukturellen Gewalt in Systemen gelöst ist. Das wird als positiver Frieden bezeichnet. Dieser positive Friede impliziert daher viel mehr als die bloße Abwesenheit psychischer Gewalt. Die kulturelle Gewalt begegnet uns hierbei als eine Art Rechtfertigung direkter und struktureller Gewalt. Und darauf aufbauend setzt die kritische Friedensforschung auf einen enzymatorischen Friedensbegriff. Unser heutiger Keynotes-Speaker ist ein Vertreter dieses Begriffs und ich freue mich schon sehr auf seine Ausführungen. Er setzt dabei auch auf die Auseinandersetzung mit sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit und politischer Partizipation, was den Friedensbegriff betrifft. Also die beiden Friedensforscher Mögling und Mühlbauer beziehen sich maßgeblich auf Johann Galtung, den Gründervater der Friedensforschung, und auf Oliver Richmond, den modernen Vertreter im Friedensforschungsprozess, einen der wichtigsten Proponenten in diesem Bereich weltweit. Friedensforschung spielt sich nicht in einem Vakuum ab, sondern ist im Rahmen grausamer Realität zu sehen. Wie angesprochen, die
im Bewusstsein der Bevölkerung am stärksten diskutierten Konflikte im Sudan, in der Ukraine, im Libanon, im Iran. Und lassen Sie mir hier noch eine zweite Anmerkung, eine kritische Anmerkung anbringen. Österreich ist jetzt Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Wir haben jahrelang, ja, ich möchte fast sagen jahrzehntelang darum gekämpft und erfolgreich gekämpft, Mitglied des Sicherheitsrates zu werden. Das ist eine große Ehre. Es ist sehr viel Arbeit dahinter gesteckt. Es ist eine sehr große Anstrengung aller Player in diesem Bereich gewesen und hat es bedurft, das auch zu schaffen, sich gegen so Kontrahenten wie Deutschland auch durchzusetzen. Aber jetzt geht es darum, dass wir unsere ganze Kraft dafür einsetzen, mit unserem Engagement in diesem Sicherheitsrat die UNO zu stärken. Denn ich möchte es vielleicht sehr pointiert formulieren. Derzeit erscheint mir die UNO blockiert, gelähmt, ja fast zahnlos zu sein. Einige Beispiele sind wir schon gewohnt. Im ständigen Sicherheitsrat wird das Vetorecht exzessive ausgelebt, der Big Five oder eines der Mitglieder des Big Five, der Big Five. Es kommt zu Denunzierung von UNO-Organisationen wie dem UNO-Flüchtlingswerk, der UNHCR. Es kommt zur Ächtung von Mitgliedern der UNO, des Hohen Kommissars für Völkerrecht, des Österreichers Volker Türk. Das wäre vor einigen Jahren aus meiner Sicht undenkbar gewesen. Und daher ist es wichtig, dass wir hier unsere Stimme erheben als Republik Österreich, als Vertreter im Sicherheitsrat. Meine persönliche Meinung, ich glaube, die wird von sehr vielen geteilt. Eines der Hauptthemen dieses Austrian Forum for Peace wird sein Friedensmissionen. In meiner 6-jährigen Tätigkeit als Verteidigungsminister hat Österreich die meisten Friedensmissionen mit Soldatinnen und Soldaten beschickt. Nicht nur die meisten Friedensmissionen beschickt, sondern auch die meiste Anzahl an Soldatinnen und Soldaten in diese Friedensmissionen von Österreich aus geschickt. Auf das bin ich sehr stolz. Es waren dies Missionen in Syrien, die ich, wenn ich damals noch Verteidigungsminister gewesen wäre, nicht abgesetzt hätte. Also eine eigene Diskussion. Die Mission im Libanon, die Mission im Kosovo, die Mission in Bosnien-Herzegowina und auch die Mission im Tschad, die mir Schlagzeilen eingebracht haben, wie österreichischer Minister schickt junge Österreicher in den Tod. Das Gegenteil war der Fall. Wir konnten sehr viele Menschenleben retten. Wir konnten verhindern, dass Kinder zu Kindersoldaten ausgebildet werden und einiges mehr. Ich halte es als eine der wichtigsten zentralen Aufgaben der UNO, diese Friedensmissionen weiter auszubauen, zu stärken. Und ich halte es für eine der wichtigsten Aufgaben auch der österreichischen Verteidigungspolitik und eines neutralen Staates wie Österreich, diese Friedensmissionen auch mit Personal weiterzuführen und zu unterstützen. Vielleicht abschließend zu diesem Bereich. Derzeit haben sicherlich die Falken die Oberhand gegenüber den Tauben gewonnen. Wir müssen aber darauf schauen, dass in dieser weltpolitischen Lage Friedensarbeit nicht zu kurz kommt. Ganz im Gegenteil, dass wir mit Friedensarbeit auch zu einer Bewusstseinsbildung in die richtige Richtung beitragen. Und wir als Austrian Forum for Peace mit dieser Veranstaltung wollen dazu auch einen kleinen Beitrag leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kunst kann ein Zugang für die neuen Wege in der Friedensarbeit sein. Neben einschlägigen Installationen der österreichischen Künstler Lütolf und Wolfgang Lehrner thematisiert die Ausstellung des südsudanesischen Künstlerkollektivs des Silent Wow Fragen zum Umgang mit Gewalt, Erinnerung und Versöhnung. Weiters, ich habe schon angesprochen, freue ich mich auf die Keynotes des renommierten Friedensforschers und Autor des Buches The Art of Peace Formation von Herrn Professor Oliver Richmond. Übrigens, A Short Introduction in Peace ist erhältlich in jeder guten Buchhandlung. Ist eine ganz kurze Geschichte. Wer sich mit Frieden als Anfänger beschäftigt, sollte sich diese kurze Einführung in die Friedensthematik nicht entgehen lassen. Weiters freue ich mich, dass Audrey Azoulay hier unter uns ist, ehemalige Generaldirektorin der UNESCO und von 2016 bis 2017 französische Ministerin für Kultur und Kommunikation. In den kommenden Tagen bieten wir unseren nationalen und internationalen Gästen Podiumsdiskussionen etwa zur humanitären Lage im Sudan,
zur Friedensarbeit in Zeiten von Krieg am Beispiel der Ukraine und Israels, zur Zukunft internationalen Friedensoperationen im Nahen Osten oder zu den Auswirkungen der US-Politik auf internationale Kooperationen, Sicherheitspolitik und das Völkerrecht. Geplant sind außerdem Expertinnen-Workshops in den Bereichen Kapazitätsentwicklung, Konfliktbearbeitung, Peace Tech, Environmental Peacebuilding, das den Zusammenhang zwischen Umwelt und Konflikten behandelt und zugleich die Arbeitsschwerpunkte des österreichischen Friedensforums widerspiegelt. Abschließend möchte ich mich herzlich bedanken bei allen, die dieses Austrian Forum for Peace 2026 möglich gemacht haben, bei den Partnern des österreichischen Friedenszentrums, allen voran dem Land Burgenland, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium, bei unseren Sponsoren Almdudler, Bank Burgenland, Burgenland Energie, Kalkbrenner IT, Landesimmobilien Burgenland, Sacher, Siemens und der Wiener Städtischen Versicherung, beim Organisationsteam, es wurde schon von Herrn Direktor angesprochen, unter der Leitung von Bernadette Holzer und vor allem bei Ihnen, liebe Teilnehmende dieses Austrian Forum for Peace. Ich wünsche Ihnen und uns einen produktiven Austausch und auch wunderschöne Tage auf der Friedensburg Schleining. Vielen Dank, Herr Minister Ade. Ja, nicht nur die Politik, auch die Wissenschaft spielt eine zentrale Rolle in der Friedensarbeit, denn sie ist es, die Antworten auf die Fragen liefert, wie wir mit Konflikten bestmöglich umgehen und wie wir den Frieden, wie wir unsere Demokratie sichern können. Und genau mit diesen Fragen beschäftigt sich der Conflict Peace Democracy Cluster, eine an der Uni Graz verortete Kooperationsgemeinschaft im Bereich Konflikt, Frieden und Demokratie. Im Cluster kooperiert die Uni Graz mit mehreren außeruniversitären Organisationen, darunter eben auch das Austrian Center for Peace und auch die Summer School, die hier am Forum stattfindet, ist eine Veranstaltung des Clusters. Wir freuen uns daher ganz besonders auf die Eröffnungsworte des Rektors der Universität Graz, Dr. Peter Riedler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Exzellenzen, danke für die Möglichkeit, hier einige Worte an Sie zu richten. Ich tue das sehr gerne, zumal die genannten Beispiele unserer Zusammenarbeit im Cluster mit verschiedenen Einrichtungen, die Sommerschule, sehr schöne Beispiele dafür sind, wie Theorie und Praxis, akademische Ausbildung, akademische Arbeit, und das werden wir auch heute noch in den Keynotes auch sicher vertieft hören, wie wichtig diese Arbeit mit der Praxis eben in Verbindung gebracht werden muss. Und da haben natürlich Universitäten eine besondere Rolle, zumindest wenn man die Rollen der Universitäten so versteht, wie wir das als Universität Graz tun. Das kommt durchaus, würde ich sagen, aus einem gewissen historischen Verständnis der Positionierung der Universität im Südosten, wir sagen Europas, manche von Ihnen sagen, wir sind mittendrin in Europa, Europa ist größer, aber unserem Verständnis nach hier an einer interessanten Schnittstelle, wie es ja auch die Burg Schleining ist, zwischen verschiedenen Kulturen. Die Burg selbst hat ja auch historische interessante Zusammenhänge mit der Stadt Graz und durchaus auch mit der Gründungszeit unserer Universität im Jahr 1585. Aber historisch ist es natürlich nicht alles, das ist die Basis, würde ich mal sagen. Was ist eine Aufgabe der Universität heutzutage? Das ist natürlich neben der wissenschaftlichen Expertise in vielen Fächern auch der gesellschaftliche Auftrag, Dinge zu bearbeiten, akademisch zu bearbeiten, wissenschaftlich zu bearbeiten und Beiträge zur Lösung von Konflikten, unter anderem auch natürlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen zu liefern. Und ich darf einige Beispiele nennen. Beispielsweise arbeiten wir sehr eng mit einigen Partnern im Mastermodul für International Peace Building and Conflict Transition. Mastermodul ist eine Zusatzausbildung zu den angebotenen Masterprogrammen, das sehr gut nachgefragt wird. Und hier soll es ebenfalls den Praxisbezug geben oder gibt es den Praxisbezug. Wir bilden Leute aus den internationalen Organisationen,
tätig werden können, gemeinsam auch mit internationalen Organisationen. Und naturgemäß geht es da sehr stark darum, wie Peacebuilding und Konfliktüberwindung stattfinden können. Wir haben einen Spezialisierungsschwerpunkt für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften, Konflikt, Frieden und Demokratie. Auch hier spielt der Cluster eine große Rolle, der dankenswerterweise von Maximilian Lakic, dem ich auch sehr herzlich bedanke, bei uns in Graz koordiniert wird und hier sehr gut mit den anderen Strukturen zusammenwirkt. Und besondere Bedeutung, denke ich, haben auch die aktuelleren, neben dem Studienangebot, die aktuelleren Themen. Ich rede jetzt nicht von den wissenschaftlichen Publikationen, die natürlich ganz wesentlich zur Arbeit der Institutionen, des Clusters, natürlich der Fakultäten bei uns zählen, sondern auch die aktuellen Themen, die über Ringvorlesungen abgebildet werden. Und besonders hat mich gefreut, dass wir im Vorjahr zum Thema Extremismus eine Ringvorlesung bei uns organisieren konnten, gemeinsam mit Partnern. Und das erwähne ich deswegen, weil die Trägerschaft eine sehr breite war. Ich würd fast sagen, ich war durchaus vielleicht nicht überrascht, aber interessiert zu sehen, wie Organisationen, die man vielleicht im politischen Spektrum auch durchaus von links bis eher rechts ansiedeln würde, hier zu einem Thema zusammenkommen, nämlich der Extremismus, Prävention und das dann auch extrem gut mit vollen Hörsälen auch nachgefragt wird, was ja auch bei einer Ringvorlesung nicht immer so selbstverständlich ist. Das gibt Mut, das gibt Zuversicht auch für die Konfliktüberwindung im kleineren, aber natürlich auch im größeren Maßstab. Es gibt auch andere Beispiele wie die Ringvorlesung Peace through Dialogue, Transforming Protracted Conflicts through Local Interactions. Auch hier die Verbindung zwischen größeren und kleineren Konflikten. Ich habe heute einen aus meiner Sicht sehr interessanten Arbeitstag bei der VTH mir überlegt, wie ist jetzt mein Bezug in der täglichen Arbeit zur Friedensarbeit. Und wir haben in der Früh begonnen mit einem größeren Termin, wo es darum geht, eine Ausstellung zum Krieg in der Ukraine, die möglichst vielen Studierenden zugänglich gemacht werden soll. Das wird im Oktober stattfinden, mit einem Symposium zu begleiten. Über die Rechtswissenschaften bei uns im Bereich Europarecht, Völkerrecht begleitet und auch mit jenen, die sich im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Zukunft auch der Ukraine beschäftigen. Ich denke, eine sehr schöne Geschichte, die einem aktuellen Konflikt und Krieg gewidmet ist, der hoffentlich im Herbst dann schon sich nicht mehr so darstellt wie heute, aber da haben Sie sicher mehr Expertise, auch das zu diskutieren. Heute Nachmittag hatte ich die Freude, Herrn Botschafter Dr. Hisham Al-Arawi zu Besuch zu haben, Botschafter des Irak. Und wir haben über Themen diskutiert, die ich hier auch noch erwähnen möchte, nämlich Prävention, Friedensstiftung, Friedenserhaltung hat natürlich sehr viel mit internationalen Beziehungen, persönlichem Kennenlernen zu tun. Jetzt wissen wir alle, und wenn man auf die aktuellen Konflikte schaut, dass natürlich Norbert Darabos hat das gerade erlebt, dass sozusagen die Falken den Tauben gegenüber Oberhand haben. Und wenn man sagen, als Falken kann man im weiteren Sinne auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, durchaus die militärische Aktivität sehen, zumindest in der Folge davon, zumindest was das Aggressive betrifft. Es gibt ja auch die defensive Variante, ich sage das als Milizoffizier ganz neutral. Aber es ist auch eine Chance, die sich heute darstellt, dass man aus den Konflikten heraus auch das Bewusstsein für breitere Friedensstiftung und Friedensprävention schafft. Und da können die Universitäten, die akademischen Einheiten eine sehr große Rolle spielen. Wir haben gesprochen über Studierendenaustausch mit dem Irak, der noch sehr schwach ausgeprägt ist, bedarf dann natürlich auch des entsprechenden Commitments. Wir haben darüber gesprochen, dass das Bewusstsein über das kulturelle Erbe, die Bedeutung des Irak wieder Oberhand gewinnen muss, auch bei uns. Dass die Bilder aus den letzten Jahren, bald Jahrzehnten sozusagen eine Prägung haben, die einfach nicht dem entspricht, wie es sein sollte und vielleicht auch den zwischenmenschlichen Beziehungen oft im Weg stehen. Wir haben darüber gesprochen, dass Studierende, die
an einem anderen Ort, in einem anderen Land studiert haben, da vielleicht auch beruflich tätig wären, idealerweise vielleicht auch zurückkehren, die idealen Brückenbauer, idealen Vermittlerinnen und Vermittler sind in durchaus auch friedensstiftenden Projekten, idealerweise natürlich in der Prävention, um nicht im Nachhinein Konflikte reparieren zu müssen. Danke an alle, die die Konferenz hier jetzt schon in dieser Form zum 4. Mal organisieren. Sehr schön zu sehen, wie hochrangig besetzt und wie gut und groß das Interesse von verschiedenen Institutionen und Persönlichkeiten an der Konferenz ist. Danke auch für die Möglichkeit, hier in Zusammenarbeit die Summer School umzusetzen und ich wünsche einen gelungenen Abend und eine erfolgreiche Konferenz. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Riedler. Ja, an einer Konferenz, die The Art of Peace zum Motto erklärt, da darf die Kunst natürlich auch nicht fehlen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Poetin und Menschenrechtsaktivistin Yasmin Omar heute Abend einen künstlerischen Beitrag beisteuert zu dieser Eröffnung. Yasmin Omar nutzt Storytelling als Werkzeug zur Friedensarbeit. Sie hat an internationalen Friedensdialog- und Jugendinitiativen teilgenommen und sie flechtet diese Erfahrungen in ihre Kunst ein. Das Stück, das wir und Sie heute erleben dürfen, heißt When We Speak of Peace, wenn wir vom Frieden sprechen. I avoid eye contact more these days. People might see the uncertainty flicker in my gaze. I will never see the world as they do. Instead, I focus on the red that stains the ground, the one that follows me home, a quiet reminder of what this world forgets to feel. Maybe we would care more if we learned to look away from comfort and into conscious to face the marks we've left on the earth, the traces of what we've done. When we're speaking of peace, we're not whispering wishes into the wind. We are demanding a world that listens, not later, but now. We are the generation that dreams out loud, not because silence fails us, but because peace needs a voice, steady, sincere, and unshaken. In classrooms, in conflict zones, in communities rising from the dust, young hearts are learning that peace is not the absence of fear, but the presence of fairness. Yet we live in a world where hope feels like a currency in short supply, scarce, guarded, traded only among the privileged. A world counting its crisis, measuring progress and headlines. Still, we hold on because youth was never meant to be easy. It was meant to be brave. And bravery, in times like these, is the purest form of peace. And peace, it is not polite. It is powerful. It questions, it challenges, it changes. It lives in courage, in justice that breathes. Because every dialogue begins with a dare, the dare to listen. And every generation must decide whether to inherit the silence or ignite the sound. We are writing the future with hands that rebuild bridges and refuse borders. We believe in peace because we've seen it in small moments, in the kindness of strangers, in the rebuilding of trust, in the laughter that returns after loss. So as this forum gathers, let us trade the rarest currency on earth that gains value when shared. Hope for those who came before us, for those who stand beside us, and for those yet to come. Was für ein Stück. Ich habe Ihnen natürlich ein bisschen beim Zusehen zugesehen und habe gemerkt, dass es doch einige
bewegte Gesichter gab hier im Publikum. Und genau das soll ja Kunst auch tun, meine Damen und Herren. Sie soll uns bewegen, idealerweise vielleicht ein wenig aufeinander zu. Aber Sie merken es schon, wir wechseln heute Abend fließend ab zwischen Kunst und Wissenschaft und wir wechseln jetzt wieder auf die wissenschaftliche Seite. Unsere beiden Keynote-Speaker werden ihre Vorträge auf Englisch halten. Wenn Sie sie also lieber auf Deutsch verfolgen möchten, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt für die Kopfhörer. For our first keynote this evening, we are delighted to hear he's been introduced from one of the leading scholars in the field of peace and conflict studies. He founded the MA in Peace and Conflict Studies at the University of Manchester. His research, as you've heard, focuses on peace building, international intervention, and post-conflict political order. And as you've also heard, he is the author of numerous influential books, which have helped reshape scholarly and policy understandings of peace building. Please help me welcome him on stage, Professor Oliver Richmond. Well, hello, thank you. This is great to be here. Thanks to the organisers and to all of you for coming. What an august environment and place to do something like this, surrounded by beautiful architecture and history and art and engaged people. Of course, what the arts give us are sensory, but more than the sensory, intuition. And I want to talk not just about the arts as a space for engagement, but also about how the history of the arts around peace has often prefigured the kinds of innovations that we needed to get beyond war at certain phases of history. I've made a little experiment, but I'll tell you about that in a second. Could you put the first slide, or do I do that? I'll just click it. Nothing's happening. Okay, all right. That's good. All right. So I got interested in thinking about the arts and peace, principally because I stumbled across some work that had been done in early environmental science, in which scholars had been suggesting that engaging with the arts would help them understand the natural world, particularly its degradation, the sorts of things we could do about it, questions of repair and how nature repaired itself. And there was this sort of intuition running through some of the environmentalist literature early on, which was suggesting that we needed to get beyond science and we needed to get beyond language if we were to have those innovations built on intuitions drawn from the sensory experience of living in this world, whether at peace or war or under the conditions of environmental degradation in this case. So it was a call for interdisciplinary work, but also work which went across the formal boundaries of science and the arts. One of the first questions that I was confronted with as an undergraduate student, which was mediated very successfully by my supervisor, who was then a well-known professor called John Groom, was, is mediation an art or a science? And of course, we students fell out over this. And, some of us thought science was the answer. This is going back to the 1980s when, we maybe thought that the sciences were the way to go. Others thought that the arts were the answer, depending on whether you had a more humanities or a more social science background. And John Groom said, well, actually, it's going to be both. And who knows what the sequence will be, but they will be entangled. And that was my introduction to it. And then I started, years later, trying to build an archive of peace art. And this was a sort of side interest of mine, which moved to the center. We're all quite disillusioned with the way world politics has been going, with the way in which some of the, I suppose, the kind of foundational ideas that we had about democracy and human rights and civil society and institutions, development and humanitarianism, the rule of law, transparency, I can give you a long list of what we call kind of liberal peace precepts, have turned out, perhaps in practice, not so close to their theories. And I think also in scholarship, we've become somewhat disillusioned with the constant inability to break through that border between practice and theory. So we have a lot of good theories about peace. Galtung was the father of these great theories. But we find it very difficult to get them into practice, whether it's into
practices associated with peacekeeping or mediation or diplomacy or civil society activity, or the building of institutional orders. And it seems to be often a case of a few steps forward and many steps backwards, as we're currently experiencing now. So this kind of brings me to why I'm turning to the arts. I mean, we have a big state sovereign archive all around the world relating to war, to violence, to conflict, to empire building, and also to those very exclusive and tiny groups in history who've benefited from those wars and also benefited from the periods of peace, the victor's peace, that would follow them. What we don't have is much of an archive of peace in terms of the artistic and visual aesthetic representations of peace. So the question then is, if peace isn't just a science, but it's also an art, where do we draw our knowledge from? One of the responses to that has often been, well, we go to civil society, because it's in civil society and social movements that we start to build up this more sensory understanding, the broader responsibilities, practices, and engagements that go with peacemaking, that go beyond simply the trading of material resources, which the science often tells us is the key thing. So I could talk a lot about this, but we did a project a few years ago on the art of peace, where we went around a range of conflict and violence-affected countries, from Colombia to Lebanon, the Balkans, Cyprus, and so on. And we started to think about, how do we build an archive of these peace artifacts and aesthetics? How do we understand them, and what do we do with them? What happens when we have that archive to draw on? And when we disseminate that archive, what does it mean for peace? And we found that there's actually an awful lot of material which hasn't been collated or curated. It's often produced under great pressure in conflict-affected societies. And it's ephemeral, because it's not meant to survive, because it is in some way subversive. It's a challenge to power. It's a challenge to mechanisms of politics that deploy the means of violence legitimately. So this means that art and peace have a very tense relationship, and yet there's a certain power to it. We saw that it mobilizes people, it brings people together, it encourages contact, it encourages a broader sensory experience of what it means to be under the conditions of conflict, and then it also encourages people to start to imagine different ways of doing things. So it starts to be future forward-looking. It starts to offer us intuitions. And that draws in quite nicely with this long-standing sort of critical argument that the great political, economic, and social advances have often emerged from social movements and civil societies first, being driven into institutions, law, and practice, often only as a last resort when those previous practices were collapsing. So, let me turn to my little experiment. What do the arts do and why? Well, it's not just that they allow us to engage better with the world in which we live in, imagine non-violent presents, pasts, and futures, but they also give us the ability to think more innovatively, to transgress many of the boundaries which shackle how we see politics, peace, justice, fairness, equity, intergenerational justice, distributive justice, racial justice, environmental justice, gender justice. So it starts to draw many of these things in. And if you look at the archive of the arts that we've been building up in our various projects, you start to see that there is this recurring theme. A challenge to power, a call for contact, dialogue, and non-violence, and the imagining of new ways of doing things. I'm not really following the time, so please forgive me. Somebody needs to nudge me if things are winding up. What I've done is I've put together an art piece process to try and illustrate what I'm talking about in this synthesis between the arts and the science of peace. It follows the fairly standard sequence of a peace process. So we have the war, the conflicts, then we have public reactions, we have maybe a peacekeeping operation, we have attempts at mediation, we have agreements and treaties, we have perhaps constitutional reforms and new legal systems.
We have the building of regional and international institutions. We have then the feedback loop of public reconciliation, acceptance of the terms of the peace process, the shifting of politics into a non-violent terrain. And then we have the moment of peace, if you like, when we get to that situation. And from that also then we see the themes that I would draw out from this, particularly relating to innovation. And just as a caveat to this, before I show pictures, so the question of innovation in peace and conflict studies, in international politics, and across the sciences and social sciences is something which I think hasn't received enough attention until quite recently, at least. But there are different theories about innovation. There are different understandings. We're starting to have a clearer understanding of how it happens. And if any of you are familiar with the debates in peace and conflict studies, where we have debates about formal peacekeeping, mediation and diplomacy, institution and state building. We also have civil debates about how we bring in societies and we legitimate the different processes that lead to peace. This understanding of innovation pretty much tracks that same process. So it's very interesting that the history of innovation seems to suggest that innovations come from disparate and fragmented regions all around the world where different problems are being faced at the micro scale. And the question really is, what kinds of advances occur across different areas which can then be transmitted up to the larger scale, up to the state, regional or international level, until the point where we get a major global response to a global problem. So the idea is it comes from the local, it's fragmented, it happens very slowly, it depends on numerous other breakthroughs in different but related areas. You can think about the eradication of smallpox, if you like. And it culminates in the final eradication of smallpox with a massive global effort in the 1970s by the WHO, which actually brings to an end thousands of years of death. Very large portions of the human population were killed by smallpox. And then it was eradicated. But it took hundreds and hundreds of years to bring everything together to be able to do that. So theories of innovation are telling us pretty much the same thing that theories of peace and conflict studies have been telling us. And also, they track the institutional development of different organizations which are interested in peace, the United Nations, the European Union, and many, many other multilateral engagements. It's very interesting. So we're starting to get this kind of relief now, this big picture, as well as a small picture, and these connections. I think we might have got there more quickly if we'd built an archive of peace. Let's have a look. So here's my peace process. So we're starting off. Oh, we seem to have moved on. What's going on here? Can I go back to the start? Yep. Okay. So we're starting off with war. Here we are, the Trojan War. Everyone knows about that, and need not tell you any more. But this is a marble relief with scenes of mayhem, murder, and destruction. Good, thank you. I'll just nod at you then, if that's better, yeah. Here, so I'm skipping across time now, across hundreds of years. Here is a relief in a church in Siena, done by Lorenzetti in 1303, I think. It's called The Effects of Bad Government in the City. What Lorenzetti is saying 700 years ago is if you have a bad government, you'll end up with war. So death and destruction, disease, the four horsemen of the apocalypse are in this relief. We move on. Here we have a very controversial one, and this is all about interpretation. This is a kind of last stand of imperialism painting. So this is the Defense of Rorke's Drift, a famous piece of painting. It's identified in a state gallery as kind of attempt by imperialists to glorify a last stand in a battle where a few imperial soldiers displayed their great heroism, the glory of the empire, the British Empire in this case, and also their capacity for struggle. But of course they lost. If we move on. Here's mourning. So this is going back again several thousand years. So this is what happens when we have war. I mean, grief, impact on human beings, on families, and the human cost is something which we don't often see. And yet, we're going back to 460 BC, and here we have a marble relief
of mourning. The lyric poet Pindar, he said that war is great for those who don't have to fight it. So here's kind of a satirical take, a political take on the kind of war as a tool of the city-states, of empire in those early historical years. Move on. So now, post-World War II, you see the thing about this is we can jump across time and space and context. We're breaking down many of the category boundaries of science here. So this is Guernica, and this shows the suffering of a nation, the suffering of families under the catastrophic attack, the first industrialized air war, an attack on the Basque Country, Guernica. So now we're moving to victims. So, this is an execution in a European war, Francisco de Goya. And if you look at this, you have the darkened soldiers executing the unfortunates. They're lit up by inner light. This is not just a documentation of war. This is a representation of victimhood and eliciting or engaging with an audience who would be looking at this and thinking, well, where's due process? Is this just? Could this happen to me? Why is this happening? So this is, if you like, mobilizing revolutionary thinking on the part of the audience. Because you have to remember that we're interpreting this, we're not the first audience, and of course, many people will have seen this and thought about it in different ways. But what we're doing now is we're putting the subject, the victim, in the foreground of my global historical art peacemaking process. Okay? Erasmus, fundamental to us in Europe. But, the idea that we get beyond sectarianism, we move beyond our linguistic, religious, and social divisions, and that war is a shame on humanity. So he's giving us this sense that in this is a play, that peace is personified, visits Earth as a goddess, and tells us to stop being so stupid and stop destroying ourselves, amongst many other things. This is kind of a sophisticated analysis, by the way, which we're seeing 500 years ago. Now this one. So this is about diplomacy. Diplomacy is important to peacemaking. It gives us mediation. It leads to written agreements, treaties. They become law. They become institutions. They become embedded, and they shape how we engage, respond, and react to a peace treaty. Holbein's ambassadors, if you could just go back to that, I just want to show you one thing, thank you. So you can see here the ambassadors, 1533. It seems like it's a straight painting of opulent diplomats. You can see all the instruments of power, the representations of power on the shelves behind them. And in the foreground, you can see what? An anamorphic skull. A skull which you can only see, really, if you look at it from the side. So there's some kind of subliminal messaging going on here. What's Holbein saying? Is he saying these powerful diplomats are going to mediate an agreement and it's going to be to all our benefits, or are they working for themselves and they'll bring you death and destruction? There's a critical commentary going on here. Okay? And here we have, I think, one of the first depictions of a mediation, of a negotiation that I've found. This is in Somerset House in London, and it depicts a treaty of peace between England and Spain in 1604. Again, you see the opulent diplomats, the statesmen. It's very male, very wealthy, very, very much set in a location of power, a context of power. No one else who would be affected is present. And look at the peace treaty. It's on the table. In front of the chap right at the front there. It's a tiny piece of paper. If you get up close, you can see a few things scribbled on it, not much. The peace treaty is very narrow, it's very small. Not much can be included on that, other than perhaps an agreement about boundaries, perhaps an agreement about some royal weddings, this kind of very basic, kind of negative peace type activity. Again, this is a critical commentary, I think. 1604. Okay, moving on.
this is a stock peacekeeping photo. I mean, there are literally thousands of these from every peacekeeping operation all over the planet. And it shows, peacekeepers patrolling. This is in Cyprus. They're patrolling a ceasefire line. They're doing their bit for the global community. And you look at that and you immediately understand what they're doing. I mean, they're soldiers. They're keeping the peace. They're keeping things calm as far as they can. And you can see the kind of the scar of the ceasefire line, which is where they're standing in Nicosia in Cyprus, where they've been standing actually since 1964, and they're still there. Okay, next one. Also from Cyprus, this is a modern mediation negotiation. So compare this with the one I just showed earlier from the English-Spain treaty. So you can see it's still quite male. There's a few women at the front there. One of the lady on the right is the special representative for the Cyprus talks. So things have improved a little bit. The team is bigger. It's not so opulent. Some of them look like they're having a good time. Some of them look like they're extremely stressed. But that's a classic UN mediation photograph. Again, many stock photographs like this from the last 50 years from all over the world. It hasn't changed that much, has it? It tells us something. Okay, moving on. This is fun, isn't it? This is from an artist in El Salvador, and it's the painting that I found in the Modern Art Gallery in Panama. And this shows the complications of peacemaking. So you think it's a game of chess. You think that it's merely about moving the board, the pieces around in the board. This is the science, if you like. But then you think about all the other things that are going on, and you look at the text on the wall, the pictures on the wall, and all these sorts of things, the different figures standing on the chessboard, and you realize that it's a much more significant process than just simply an exchange of territory or soldiers, troops, and various other very strategic things like this. And the artist is saying here, and I know this because I spoke to him because I used it as a book cover for one of my books, but he's looking at the complications of peacemaking and suggesting that we need a much more 3- or even 4-dimensional view of peacemaking to get anywhere. Okay. So now I'm going back several thousand years. If anyone recognizes this, this is one of the first peace treaties that we have on record. It's the Treaty of Kadesh, 1259 BC. Started a long line of treaties that were called perpetual or eternal treaties. You'll recognize that from Kant's Perpetual Peace. Okay. And just to illustrate the point, this is from a Google search. These are all treaties of perpetual peace. You see these monastic documents from the kind of medieval, Middle Ages, and so on. There was a fad for treaties of perpetual peace. Just about every imperial and great power in Europe wants to have one with their friends and their enemies, and they would call them perpetual. They would have them designed like this to sort of resonate in the kind of, the religious sensory kind of framework that we saw at that time. But they were perpetual. Of course, none of them were, and they were constantly being replaced after every war or few wars. Okay, moving forward. So we get to the signing of the treaty. This is the Dayton Peace Accords, and you can see Bill Clinton there, looking on sternly as the proponents of the Balkan Wars signed the Dayton Treaty. The Dayton Treaty, by the way, was mainly a strategic treaty, and the constitutional reform bits were in a small annex right at the end of this very, very long, I think it was 500-page document. So, of course, I could have shown that, but it's not here. But there's a sort of imbalance in the post-conflict peace and the strategic elements here. And you can see the array of great powers who were required to be in the room to make sure the proponents of this war signed up. Milosevic there on the left. We'll see him again in a second. I'm heading towards the end. So what we're starting to see is a sense that peacemaking is not just about people around a table, but it's a parliamentary process. You'll recognize this. This is the Westphalian treaties. This is where we start to think about peacemaking as a parliamentary process. So it becomes regional. And to get to the point
of consolidation, breadth and depth, you have to have more inclusion. Of course, the inclusion is all of the same type, but we're starting to get to the point now where we're thinking institutionally, not just about a treaty for a localized conflict, but about its wider ramifications across a region and the need for regional architectures. And here's the aftermath, or the kind of watching of a signing. This is the signing of the Treaty of Versailles. These are people in the antechambers, soldiers, watching the end of World War II and World War I and the signing of the treaty. If you move on to the next one, that's the actual signing that was taking place with, this is a photograph. So this is where we start to get into the kind of discussion about what photography can do. I think these are very powerful images because we know how controversial and problematic this event was. Okay? And here we have the next stage of the parliamentary peacemaking process. This is a UN General Assembly resolution for Ukraine in the current Ukraine war. It has a very sort of 1960s kind of sci-fi kind of feel to it, this photo. I like it, but it tells us that there is a global effort underway. And I think, in the record, in the historical record, this kind of representation, again, it's very stock, but it will be very significant. Okay, drawing to an end. Now we're thinking about the civil and the social elements of it. This is 19th century Russian painting against war, but for disarmament. Moving on. You'll know that from the UN in New York. Again, kind of social representation of peace. Move on. This is the moment after the French Revolution of the transfer of power from the corrupt elites to the people, the oath of the tennis court. Moving on. Bob Marley did a peace process on stage. He got the leaders, the warring leaders of Jamaica on stage and made them shake hands during one of his concerts. Moving on. Voting in South Africa. Look at the snaking queues. Does it tell us something? It's very kind of sensory, that, isn't it? I mean, the convoluted nature of democracy and yet the esteem in which it is being held. Moving on. Of course, you'll know this one, the Salt Marches, Gandhi, non-violent, social resistance against imperialism. Moving on. Celebrations after the end of war. A surrealist artist. Picasso did this painting first, but Auger did it much better, The Dance of Peace. Here he is again, this time in court, getting his just desserts. Unfortunately, he didn't live long enough to get them. But and this is peace. This is again back to Lorenzetti. Lorenzetti did the art of bad government painting you saw earlier. This is what you get with the art of a good government. Look, this is a beautiful Florentine city where all is well and people are prosperous, healthy, and happy. And I think there's one more. And this is moving into the innovative. This is a cartographic depiction of both Pearl Harbor and Hiroshima on the same map, from a Japanese artist from the 1980s. Okay, just to finish, to conclude, thank you. So I tried to cram a lot into this by not using too many words. I think there's a sort of interesting dynamic emerging here with what I've done. You can critique it from many grounds. It's not feminist enough, it's not post-colonial enough, it's not environmentalist enough, it doesn't engage with questions of racial justice and so on. But there's a lot more you can do with this. I don't have to do it. I'd be quite interested in seeing how other people did this kind of work, depicting peace processes with relevant issues in different contexts, building a kind of archive, curating it themselves. And then if we could collate those, I think it would be very useful, both for contemporary researchers and policymakers, but also for future generations. Thank you. Well, thank you so much, Professor Richmond, for taking us on that journey through history, through time, through art, but also through conflict and peace. We do have another keynote speaker joining us tonight, and we are delighted she is here. She is the current president of La France s'engage, a foundation supporting social innovation and solidarity projects in France. Previously, she served as the Director General of UNESCO from 2017 to 2025,
and as France's Minister of Culture and Communication from 2016 to 2017. Please give her a very warm welcome, Audrey Azoulay. Excellencies, ladies and gentlemen, first, it's a great honor and pleasure to be here with you today. I've been asked to discuss the topic of our conference from the point of view of my experience, a very concrete experience at UNESCO over the last 8 years, and it is my pleasure to do so. If you'll bear with me, I will not speak in my mother tongue, contrary to my predecessor, but which is French, as you can hear. But we had a president 100 years ago who famously said that English was just French with a strange pronunciation. So I will try to honor him, Clemenceau. First, the theme, the art of peace. Very refreshing when we are at a time where what is famous is the art of the deal and not the art of peace. And I think we all see the difference. Professor, in the photos, you could have included Versailles 2 weeks ago. Nearly more than 100 years after Versailles, 1999. When we follow the news these days, the temptation to succumb to discouragement or self-retreat can be very strong, I think, for all of us. Yes, yet in the place where we meet, the moment in which we meet and around the subject that brings us together, it is important, I think, to resist this temptation. There are places, maybe in the world, where the idea of peace can sound abstract. This is not one of them. Here in Central Europe, history has left visible marks, borders that have shifted, languages that have crossed one another, memories of empire, memories of occupation. The moment in which we meet, we're facing immense challenges, from the revolution in artificial intelligence to the accelerating disruption of our climate, and how we will respond to that will be a war and peace issue, will be a defining answer for the future of humanity. And yet, I think we all know that as well, rarely have we witnessed such shortcomings in our systems of collective governance. But I believe that the theme of today, the art of peace, is one of the very few capable of offering a credible source of hope and inspiration. And here in this beautiful castle, which protected from the enemy, but also protects us from the heat in a very nice way, I would like to begin with an Austrian voice. More than 80 years ago, Stefan Zweig looked back on the Europe he had known, a Europe of literature, Europe of café, of cosmopolitan confidence. Few writers believed more deeply in the civilizing power of culture. Few defended more passionately the idea of a Europe united by books, by ideas, conversations, translations. Yet, he watched this world collapse until he reached a point where he felt he could no longer continue living in such a world. So we cannot pretend that culture prevents war. Otherwise, Europe would have never known Auschwitz or Sarajevo. Libraries did not stop hatred. University did not prevent propaganda. On the contrary, and even in recent cases, we see how they can be instrumentalized in the service of dehumanization. When art ceases to be grounded in freedom and human dignity, it loses its very essence. Yet, no durable peace has ever been built without cultural foundations, without memory,
and I think it was also clear in the presentation just before, and even in the voice of the young artist who spoke of the traces that we leave. Without memory, without education, without the capacity to live in complexity, without institutions and practices that allow people to recognize one another as members of the same world. So culture is not simply what flourishes after peace has been achieved. It is, I think, part of the necessary infrastructure to make peace sustainable. It shapes the conditions in which coexistence can endure, the memories we transmit, the symbol we understand and share, the stories we tell, the artistic forms through which we imagine the future. And it is still today one of the few languages which can lead to discussions and even consensus. I've seen it in UNESCO, in our fragmented international community. Over the past decade, first as Minister of Culture in France and then as DG of UNESCO, I worked with my colleagues and friends to try to move this idea, this importance of culture, from the margins of international debate, international agenda, closer to the center of our collective agenda, including our security agenda. But not only the security agenda. When you think of Agenda 2030, we have a lot of points, one on education, which matters a lot for UNESCO, but we have none on culture. I think it was a mistake, and we are actually working now on the post-2030 agenda to try and have what we call a standalone goal on culture. For many years, culture and security appeared to belong to different worlds. On one side, you had armies, borders, intelligence services, diplomacy, in the classical sense of the term. And on the other side stood museums, archives, artists, and monuments. But we have witnessed so often how violent actors understand the strategic power of culture before many institutions do. They understood that if one seeks to dominate a society, it's not enough to seize its territory. One must also attack its memory. This is at least as old as the Punic Wars. Carthago delenda est. Carthage must be destroyed. All the symbols that remind people how they once lived have to be erased. The Buddhas of Bamiyan were not destroyed by accident. The mausoleum of Timbuktu were not collateral damage. Nimrud, Palmyra, and Mosul were not random attacks against ancient stones. They were attacks on memory itself. And it matters because heritage is never only about the past. It's the material record of a history that no longer fits the narrative of extremist ideologies who need history to be simple, to be unique. They need one identity, one truth, one community, and one enemy. Heritage says otherwise. This is why extremists attack it. They do not destroy heritage because it is irrelevant. They destroy it because it is powerful. In 2015, for the first time, the intentional destruction of cultural heritage was recognized as a war crime. It was with the case of the mausoleum of Timbuktu. In 2017, the Security Council devoted an entire resolution, co-penned by France and Italy, to the protection of cultural heritage worldwide. Among other things, it stressed the link between looted antiquities and the financing of criminal and terrorist organizations. But culture is not only a victim, a deliberate victim of conflict. It can also be part of the way we understand conflict, prevent it, and repair what it leaves behind. After violence, societies cannot be rebuilt only with cement, police, and elections. They need also symbols, shared spaces, reasons to believe in the future. In my personal experience at UNESCO,
no city taught me this more powerfully than Mosul in Iraq. When ISIS occupied Mosul for more than 3 years, it did not simply impose its criminal rule over a city. It tried to erase the very long-term memory of this city. ISIS targeted libraries, universities, museums, churches, all the places where Mosul's plural identity was visible. Mosul had long been a city of different communities, languages, traditions, and faith. ISIS wanted to replace that complexity with one single story. And I remember very well, a few weeks after I started at UNESCO, I took part to an international conference on the rebuilding, on the reconstruction of Iraq. Oil, roads, infrastructures were discussed, but not culture. And we were talking about Mesopotamia. Not culture, not education. We felt at UNESCO that it was precisely our responsibility to support Iraq on these issues. How would otherwise reconstruction succeed if the symbolic wounds deliberately inflicted by ISIS to the very identity of the country remained untouched? It's the conviction that led to an important initiative of UNESCO with Iraq called Revive the Spirit of Mosul. It took place between 2018 and 2025 and may continue. And it's the largest ever operation ever implemented by UNESCO in the field. Not only to rebuild monuments, schools and libraries, but to help revive the civic spirit of the city. When people rebuild together, they begin to live together. They reconnect with their past, and they are more confident that the history that they thought had disappeared could be transmitted to their children. I remember with great emotions many moments of this in 24 and 25. For instance, when the Mass celebrated in a beautiful reconstructed Syriac church in Mosul, or at a festival of literature, or at schools as well, with teachers trained also differently to deal with children that had been traumatized. So Mosul teaches us that heritage is an infrastructure of memory that needs to be protected. But we also know that this lesson is not limited to post-conflict situation, and we are witnessing as well in Ukraine today. There, culture is not only something to be repaired when the conflict ends. It's also one of the ways in which a society can resist destruction while the war is still being fought, but also can resist the denial of their own sovereignty and identity as a state. So this is why also during my mandate we've been working with Ukraine, cultural institutions, artists, civil society, governments, to protect museums, monuments, archives. And we've been able to actually raise quite a lot of money from the international community. I could have mentioned it as well for Mosul, which means that there is an interest of the international community as well to support this kind of work after conflict or during conflict, in the case of Ukraine. In Lviv, for instance, we've helped to create a culture hub in a restored historic building as a place for cultural actors from across Ukraine to meet, to work, to train, to exhibit, and to continue creating. It's a small thing, but it's more than a cultural center. It's also a space of continuity, a space of sovereignty. This effort, I believe, is not secondary to the humanitarian and security response. It reflects a reality that when a society is fighting for its survival, preserving its cultural life is also a way of preserving its capacity, not only for memory of the past, but also to imagine the future. This is why culture matters not only after war, but during war itself.
the arts also create possibility. Artists matter in those moments not only because they can help deliver political solutions, because they expand our field of perception. They help us perceive things differently. They give form to emotions that politics cannot yet express. This capacity to imagine, I think, is also important in confronting another challenge of our century, climate disruption. We also need artists there. Because regarding climate disruption, we are faced with a profound paradox. We have a lot of scientific knowledge. Yet, we all find it difficult to grasp in human terms the full meaning of what is happening. We can measure rising temperatures, disappearing coastlines, and collapsing ecosystems with extraordinary precision, but we have a difficulty to transform this knowledge into action. Art does not reproduce the visible, it makes visible. Few observations seem more relevant today than Paul Klee's famous words. And this is precisely what artists have always done. Long before climate change entered our political vocabulary, works such as Soil and Green, the movie directed by Richard Fleischer, invited us to witness a world transformed by environmental collapse. Jean-Jacques Cousteau's movies about the marine beauties also revealed to millions the fragility of the ocean. So through films, through art in general, there is something that is achieved that politics or science cannot achieve alone. Artists have this ability to make distant realities emotionally present. They can enlarge our capacity to care. This is why we've also been trying over the last years to bring culture, creativity in the discussion about climate in the different international fora. The cultural field can also help forge agreements that are out of reach of traditional diplomacy, something the Center for Peace knows very well. I would like to illustrate this point with a very concrete example, a rare moment of understanding between the two Koreas. It's hard to find something more opposed than the two Koreas. But in 2018, after mediation, so mediations matter a lot, after mediation, which included sending my chief of staff incommunicado for a week to North Korea, the two Koreas joined hands for the first and only time in a UN institution to inscribe a part of their untouchable heritage in UNESCO's list, the Shihom. It's a traditional wrestling art. Of course, this did not resolve geopolitical tensions on the peninsula, but it still did something meaningful. It made visible a shared memory and a shared culture on both sides of the border. Regarding the Middle East, after years of heated debate at UNESCO, dividing resolution in our board, we've been able to reach a point where all the member states' decisions since 2018 have been adopted by consensus, which means with the agreement of all the parties. This is also quite rare in UN institutions, where these resolutions usually are adopted by votes that are never easy. And this, I think, was made possible, of course, through mediations, but also because we were trying to focus on the mandate of UNESCO, trying to help with culture, with education, with the science, and leaving the other issues where they belong. And this has made this miracle possible to have civilized discussions and to be able to reach consensus on UNESCO's programs in the Middle East, even after October 2023 and until our last board.
During my terms at UNESCO, we also had long debates about the possibility of inscribing sites of violent past on the World Heritage List. It's not an easy question. We had on UNESCO World Heritage List Auschwitz since 1979, standing for all sites of extermination. But this time, it was Rwanda, in its struggle against genocide denial, which took the initiative of presenting the site of the genocide to the World Heritage Committee, with my support, I must say. We had years of debate, and finally, in 2023, 4 memorial sites of the genocide against the Tutsi in Rwanda were inscribed. Here again, the issue was not only preservation. It was about first saying that what happened in Rwanda concerns all humanity, a universal acknowledgement, but also that reconciliation cannot rest on denial, and that denial is not only a lie about the past, but a danger for the future. So Rwanda experience teaches us also that peace cannot be built on amnesia. In that sense, remembrance is a precondition of peace. I felt it very strongly during the return to Iraq of a tablet, the Gilgamesh tablet, in 2021. We could have also seen the image of that because it's spectacular. It's a small tablet written in cuneiform scripture, and it had been looted during one of the many conflicts in Iraq. It contained a fragment of one of humanity's oldest mythology, which inspired many of our mythology in this part of the world, the Epic of Gilgamesh. It had been looted, trafficked, and eventually recovered. And when it was returned to Iraq by FBI and the DOJ under the auspices of UNESCO in Washington, although the US at the time were not part of UNESCO, but still they understood it was their duty, it was a great moment as well of returning a cultural object to where it belonged. It is now in the museum, National Museum in Baghdad, but also to the history, the common history of humanity. It also tells us something more, that conflicts today are fought not only over territory, they are fought over narratives, images, the meaning of events, the ability to make people doubt what they see, what they know, and what they remember. We live in a world where disinformation is a business model, where conspiracy theories can reach millions, where images can be made up, and where AI can open, of course, extraordinary innovation, but also reproduce bias and reinform information bubbles. This is also why at UNESCO we worked on a recommendation, a normative instrument on the ethics of AI, which was adopted in 2021. Because if technology shapes what people see, read and believe, technology shapes also the conditions of peace. A society that loses confidence in knowledge becomes incredibly vulnerable to manipulation. And here again, I believe that culture matters a bit differently, not in terms of memory, not in terms of perception, but in terms of education. The humanities, the arts, the literature, the philosophy, these are disciplines of attention. They make you hold more than one perspective in mind. Isn't it what books are all about? And in a century of speed, attention is a democratic resource. Critical judgment is a security resource. Imagination is a peace resource. And all this is still brought to us through the arts. Ladies and gentlemen, to conclude, I would like to come back to the origin, to the creation of the institution I had the privilege to serve in the last 8 years. The institution to which the center organizing this conference is also a family member. UNESCO was officially born after the Second World War,
But actually, it was imagined during the war. It was not born in a very nice, peaceful times. It was born in the night of the conflict, at the worst time of the conflict, in the imagination of a few people in London, where there were so many European governments in exile. The people there were amazing. They were confident in their victory, which is the first source of admiration for me, but they were also already thinking on how to make peace more sustainable, how not to repeat the mistake that led to Second World War. They knew that societies trapped in humiliation or mutually exclusive version of history would return to conflict. And this is why they thought it was essential that in the new collective architecture, there would be an institution for education, culture, and the science. A unique institution, not only intergovernmental, but with a role devoted to civil society through the National Commission. It's not a distant lesson. It speaks to Mosul. It speaks to Rwanda. It speaks to Ukraine. It speaks to so many parts of the world. This is why culture should not be treated as something peripheral to security, but as part of the deeper architecture upon which lasting security depends. This is, to me, the art of peace. Not the illusion that culture can spare us from the tragedies of history, but a conviction that memory, education, and imagination are invisible but very powerful infrastructures for peace and remain one of our best investments in the future. I thank you for your attention. Thank you so much, Audrey Azoulay, for that powerful speech, for highlighting, for reminding us how very central culture and the arts are to conflict, but also to peace. Ja, und auch bei uns am Forum fehlt es nicht an Kunst. Wir freuen uns wie jedes Jahr, unser Forum mit einem kulturellen Programm zu bereichern. Sie haben die Gelegenheit, 3 Installationen von Künstlern zu erleben, deren Arbeit sich mit unseren Kernthemen auseinandersetzt, mit Konflikt, mit Kooperation, mit Resilienz. Das ein oder andere Werk haben Sie vielleicht, die Aufmerksamen unter Ihnen vielleicht bereits gesehen, denn viele davon befinden sich in diesem Saal. Aber wir möchten Ihnen die Installationen gerne kurz vorstellen und dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir auf der Bühne Wolfgang Lehrner und Robin Lütolf. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, Herr Lehrner. Ich fange gleich bei Ihnen an. Sie haben eine Videoinstallation mit dem Titel UN Cities beigetragen. Wir sehen Sie hier hinten im Saal für diejenigen, die das im Blickfeld haben. Die anderen können es gerne später dann noch entdecken. Warum haben Sie sich denn entschieden, sich ausgerechnet auf diese physischen Gebäude zu konzentrieren? Could I answer in English or? Absolutely. Okay. So the project is called UN City. It's like a starting point to a broader project, which is called UN Cities. And in this bigger project, I want to explore the whole architecture of the United Nations. This one is just about the Viennese UN building site, the UN City, and it started just out of curiosity about the big vision of the United Nations and the contradiction of the visual identity, the architectural language, and what it could present. It could present both the openness and the closeness, but also the kind of global network in a really local landmark of the city of Vienna. It's somehow a city in a city, it's our own island in the city, and this was somehow the first idea how I started the project. Is there a particular aspect or particular nuance of the building that struck you or that stayed in your memory? I just came back from Paris, so I really appreciated all these insights to UNESCO. I had the opportunity to film there for 3 days, and for me this building reflects a lot what this
global architecture about. If you think about the building in New York, it was the first building in the international style. What does it mean? It could be anywhere. It's a building that is just like a cubic monument. And that could be on one hand good, on the other hand it could be somehow boring, but maybe boring is good in this kind of context because you don't have any local references open for anything. Definitely a building one doesn't miss in Vienna. Thank you so much. Robin Lütolf, German, English? What's better? Ich glaube, dass die Idee war, dass wir die Eröffnung auf Deutsch, zumindest diese Zwischenintervalle auf Deutsch durchführen, wenn das für Sie okay ist. Ihre Installation I Am Sorry, die Sie übrigens finden gegenüber vom Eingang zum Konferenzzentrum, also gerne noch hinschauen, die befasst sich mit der Geschwindigkeit, in der Konflikte heutzutage in digitalen Medien abgebildet werden. Wie glauben Sie, beeinflusst denn diese unglaubliche Dynamik unsere Reaktion auf diese Konflikte? Ja, tatsächlich ist gar nicht unbedingt meine Idee, eine Antwort darin zu finden, sondern vielmehr die Frage noch weiterzuführen dahin, wo wir selber vielleicht schnell mal ein bisschen überfordert, also in dem Kontext, wo wir schnell mal überfordert werden. Ich sehe zwei unterschiedliche Phänomene, also einerseits die Berichterstattung, also die Art und Weise, eher die Frage, was berichtet wird und dann, wo sich das dann zum Beispiel in sozialen Medien dann widerspiegelt und dort dann die Art und Weise, wie berichtet wird. Und das ist etwas, das mich bewegt, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft einen ganz neuen Umgang damit haben, wie Bericht erstattet wird und auch wie sich das dann letztendlich in Diskurse und letztendlich eben auch in politische Aktionen und so weiter, ja, dass es da dann irgendwie auf eine Art und Weise liegen bleibt. Dann auch zeigt, ja, vielen Dank, Sie sind da sicher nicht der Einzige, den das bewegt. Ihr Projekt, und Sie werden sehen, meine Damen und Herren, wenn Sie sich zu Gemüte führen, ist dann doch von einer bemerkenswerten Schlichtheit. Wie ist es in dieser Schlichtheit geändert? Was hat Sie dazu bewogen? Dadurch, dass wir innerhalb der sozialen Medien, in denen wir uns bewegen, extrem viel Inhalt haben, den wir so vielleicht gar nicht mehr fassen können. Dadurch, dass wir uns dort so bewegen, dass wir ja, vielleicht eine Information ganz kurz ich sag mal, erleben und dann kommt aber auch schon die nächste und die übernächste und so weiter, glaube ich, dass es ganz, ganz schwierig ist, überhaupt ein Gefühl für erstens einzelne Informationen zu entwickeln, aber gleichzeitig dann aber auch für ein Gesamtbild, gerade im Kontext von Konfliktsituationen weltweit. Und ich glaube, diese Schlichtheit war meine Intuition dafür, möglichst alles wegzunehmen, um einige Pfeiler von all den Phänomenen, die in dieser Medienwelt stattfinden, mal ein bisschen konzentrierter zu greifen. So ein Stück Simplizität in unserer reizüberfluteten Welt. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie können sich von den Ausstellungen dann natürlich selbst überzeugen. Inzwischen haben die Herren aber einen ganz herzlichen Applaus verdient. Es gibt noch eine dritte Ausstellung, die Sie an unserem Forum besuchen können. Sie ist schwer zu übersehen, denn sie ist zum Teil hier mit uns im Raum. Sie ist aber auch am Gang zu finden, über das Konferenzzentrum verteilt. Das Künstlerkollektiv The Silent Vow, Art from the Conflict Zone von der Kunsthochschule der Universität Juba bringt Ihnen ihre Ausstellung Colors of Peace. Suleiman, der Künstler hinter diesem Werk, der konnte leider nicht persönlich dabei sein, aber er lässt uns eine Videobotschaft zukommen. Dear friends, dear peacemakers around the world, I'm here today representing myself, representing my country, and standing on behalf of my fellow South Sudanese artists
who choose their brushes and colors and canvases as their strong weapons to stand against the enemies of peace within our community and in the entire world. I'm here representing the voice of the voiceless. I'm here responding to the cries of the world who are crying because of the war. Look around. All the TV is only televising war. The sound of the guns are louder day by day. But we as an artist, we have decided not to sit down and wait for peace to happen, because we believe that peace is not something that we should wait for. Peace is something that we should go to it and make it an action to happen in real. It is the right time now for us to stop manufacturing, producing, making guns that destroying us, destroying our life, destroying our generation, destroying our construction that took us years to build it. It is the right time now for us to think about farming food to feed the hungry ones. Because I believe that war will never be peaceful if there is a single person is still complaining about the hunger, or if there is a single person is still complaining about being rejected or feeling fear because of insecurity. It is the right time now for everyone to stop reading from the dark book of the war that was wrote through our tears, through our blood. It is the time now for everyone to hold the white book of peace that can bring the world together, that can call for unity. Because I believe we're all humans. It is the time now for us to write a new history about a new world where everyone can speak freely without feeling fear. A world where everyone can travel, can move, can cross any border without get rejected or refused or get any issues of visa, the way how happened with me and happened with others. It is the right time now for us to build a world full of equality, justice, where the colors, the skin, and our natural difference cannot be the reason for our divisions. It is the right time now for us to choose peace, to choose unity, to choose love. Let us call for one nation. We call it Nation of Peace. I made my decision. I choose peace, love, transparency, togetherness. So, what will be your choice? Thank you. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Sie haben es gesehen, ganz, ganz starke Überzeugungen, die hinter diesen Kunstwerken, diesen wundervollen Kunstwerken stehen, die Sie besichtigen können. Dieses Forum in diesem Raum, aber auch im ganzen Konferenzzentrum. Und wie gesagt, die dritte Ausstellung ist wenn Sie durch die Türen gehen, gegenüber vom Konferenzzentrum zu sehen. Der Ausstellungskatalog, falls Sie mehr Informationen wollen zu den Kunstwerken, liegt im Konferenzbüro auf. In Ihren Programmen finden Sie ebenfalls Informationen. Und ganz, ganz wichtig, die Kunstwerke sind alle käuflich zu erwerben. Also wenn Sie vorm Nachhausefahren eines davon nicht loslassen möchten, dann können Sie das mitnehmen. Ja, damit sind wir auch beinahe beim Empfang angelangt und ich weiß, ich bin das Einzige, was noch zwischen Ihnen und einem kühlen Getränk steht, deswegen fasse ich mich kurz. Ein paar letzte organisatorische Punkte. Wir beginnen für diejenigen, die am Forum teilnehmen, morgen pünktlich um 9 hier mit einer Podiumsdiskussion zu Friedensarbeit und Mediation in einer sich neu ordnenden Welt. Wir bitten Sie also, falls Sie morgen mit uns in den Tag starten, um kurz vor 9 wieder hier anwesend zu sein. Für diejenigen, die noch nicht im Konferenzbüro vorbeigeschaut haben, bitte machen Sie das doch morgen ab 8. Es befindet sich direkt beim Eingang ins Seminarzentrum, ist beschildert und Sie können sich dort registrieren, falls noch nicht geschehen, die Konferenzmaterialien abholen und überprüfen, in welchem Raum Ihr Workshop stattfindet. Für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute nicht in Stadt Schleining übernachten, um 10, also um 22 Uhr, erwartet Sie ein Rücktransport nach Bad Tatzmannsdorf und nach Oberwart. Morgen früh holt der Transport Sie um 8.15 Uhr in Oberwart und um 8.30 Uhr in Bad Tatzmannsdorf. Sie sollten für Ihre Transporte bereits angemeldet sein und die Zeiten entnehmen Sie ebenfalls dem Programm, falls Sie sich unsicher sind.
Für diejenigen, die unsere Kopfhörer verwendet haben, bitte seien Sie so nett und geben Sie sie wieder ab. For those of you who did use headphones to follow the interpretation, please make sure you hand them back at the exit. We're very grateful for your cooperation. Genießen Sie jetzt den Empfang vom Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Das Land Burgenland lädt Sie ganz, ganz herzlich ein. Wir bauen den Empfang im Burghof auf und danach können Sie den Abend im Burghof und im Weinkeller ausklingen lassen. Wunderschönen Abend, bis morgen. Thank you so much and good night.